Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you. We will commence this inaugural function of the 2019 Arts Festival of our Sabha on an auspicious note. I request Arvind Balaji to render the prayer invocation. Please remain seated. Bhakti Samraja Rama Bhakti Samraja Rama Bhakti Samraja Rama Bhakti Samraja Rama Bhakti Samraja Me Manavula Gabeno Manasa 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 Rama Bhakti Samraja Amanavula Sandarshana Amanavula Sandarshana Amanavula Sandarshana Amanavula Sandarshana Amanavula Sandarshana Amanavula Sandarshana Madhyata Brahmanandame Manasa Adyata Brahmanandame Manasa Rama Bhakti Samraja Me Manavula Gabeno Manasa Rama Bhakti Samraja Ilagani Vivaru Balenu Ilagani Vivaru Balenu Chalasvanubhava Vedyame Ilagani Vivaru Balenu Chalasvanubhava Vedyame Leela Srishta Jagatrayamane 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 Kolagala Tyagaraganu Todaku Kolagala Tyagarajanu Todaku Rama Bhakti Samraja Me Manavula Gabeno Manasa Rama Bhakti Samraja Thanks, Arvind, for that mellifluous invocation.
Ladies and gentlemen, please put your hands one together once more for Arvind, who won the maximum prizes in our annual music competitions. He won 9 prizes. May I request Honorary Secretary Hari Shankar to hand over a memento to Arvind. We would like to welcome and honor the dignitaries on the dais. I request our President, Mr. R. Krishnamurthy, to welcome and honor the chief guest of the evening, Sri K. Parasaran, the Bhishma Pitamaha of the Indian legal fraternity. Mrs. Indra Subramaniam, Governing Committee member, will now honor Sangeeta Kalanidhi Srimati Vedavalli. Sri Hari Shankar, Honorary Secretary, will now honor Natha Brahman Designate Kalyanapuram Sri Arvamadacharya. Sri Mohan Srinivas, Honorary Secretary, will honor Sri Alape Venkatesan, on whom the Senior Musician Award is being conferred today. I request Mr. Ravichandran, Treasurer, to honor Sheikh Mehboob Subhan, the recipient of the Tirunelveli P. Subramani Iyer Award. Mrs. Indra Subramaniam will welcome and honor Srimati Kalishabi Mehboob. I now invite Hari Shankar, Honorary Secretary, to deliver the welcome address. Shri Gurubhyo Namaha. Namaste and good evening to you all. I deem it my privilege to welcome you all this evening for this inaugural function of the Isai Natya Nataka Vizha of Narada Gana Sabha 2019-20. In today's function, we will also be unveiling the bust of our former secretary, my father Sri R. Krishnaswamy, and his elder brother and former treasurer Sri R. Suryanarayanan. Without their untiring work, this Sabha will not be where it is today in the cultural map of India and the world. We are fortunate and blessed to have the presence of Sri K. Parasaran, Senior Advocate and former Attorney General of India, to inaugurate the festival, unveil the busts of our former trustees, and to confer the awards on the artists this evening. Sri Parasaran's knowledge, not only in the field of law, but also in theology, is known to all. Despite achieving such great professional heights, his humility reminds us of the Sanskrit shloka, Vidya Dadati Vinayam. He very humbly credits all his success to his favorite Lord Parthasarathi. Even his most recent success for his client Ram Lalla, he says, is attributed only to Lord Rama himself. Sir, we are extremely thankful to you for having accepted to participate in this evening's function and do the honors.
Sangeeta Kalaniti Srimati R. Vedavalli needs no introduction to our audience. She is an extremely versatile musician, composer, and most sought-after guru. She has been rendering yeoman service for the propagation of Carnatic music for the past several decades. She has also composed music for the songs written by our Nada Brahmam awardee this evening, Sri Aravamudacharya. I welcome you and thank you for having accepted our invitation to felicitate the awardees this evening. I also welcome the awardees of the evening, Sri Kalyanapuram Aravamudacharya, Sri Alapi Venkatesan, who receives the Senior Musician Award, and Sheikh Mehboob Subani and Srimati Kalisa B. Mehboob. I extend a warm welcome to all the artists who are here to receive awards and to all the other patrons of art and sponsors, especially Lancor, Mr. Shekhar and Mrs. Mallika, for your support for the past several years. All your support means a lot to us, and I welcome our friends from the print and electronic media too. I have a large number of family members, understandably, for this family and friends from all over the world, and I welcome you all to this evening's function. I now request our committee member, Sri N. Venkatesan, to proceed and conduct the proceedings further. Thank you. Two people who have been the doyens and architects of the Sabha and the Trust are former trustees Sri R. Suryanarayanan and Sri R. Krishnaswamy. I request the chief guest of the evening, Sri Parasaran, to unveil their bus. The recipient of the prestigious Nada Brahmam Award for 2019, Kalyanapuram Sri R. Aravamudacharya, is an outstanding and the senior-most exponent of Harikatha, having given his first performance in 1979. His Harikatha programs are characterized by soul-stirring music, sound knowledge of the epics and the Shastras, outstanding command over several languages, and more importantly, humor. Sri Aravamudacharya gave up his corporate career in 1983 to follow his heart. He is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and the Asthana Vidwan of Srirangam Srimat Andavan Ashramam. Sri Aravamudacharya teaches the divine art of Harikatha to meritorious students at the Sri Ranganatha Paduka Vidyalaya, Srirangam, as directed by His Holiness Srimat Andavan. He has been bestowed with several awards. The list is too long and I shall read out just a few. SNA Award from the Sangeet Natak Academy, Kalai Mavani, Sangeeta Kala Shikamani, Harikatha Chudamani, Sangeet Samrat, and more recently, the National Eminence Award by Shanmugananda Sabha, Mumbai. He has been conferred with several titles, some of which are Sangeeta Upanyasa Tilakam, Harikatha Vachaspati, Upanyasa Tilakam. Kalyanapuram Sri Aravamudacharya serves as a link to our golden past. We request our chief guest, Sri K. Parasaran, to confer the Birudu Nada Brahmam on Sri Kalyanapuram Aravamudacharya.
The citation reads, Narada Gana Sabha, we the President and members of Narada Gana Sabha do hereby confer on you, Kalyanapuram R. Arvamadacharya, the Birudu of Nada Brahmam as a mark of personal distinction in the propagation of Harikatha, and in token thereof, we hereby present you this Birudu Patra. Signed, President and Secretaries of Narada Gana Sabha, 13th December 2019. Sri Alapi Venkatesan, a respected senior vocalist, is the last direct disciple of Sri Ariyakudi Ramanuja Iyengar, the doyen of Carnatic music. The all-time great Mridangam maestro, Sri Palgad Mani Iyer, was his mentor. He is a proficient Ghatam player, having accompanied several Vidwans. It was on the advice of Sri Ariyakudi that he took exclusively to vocal music. The hallmarks of his music are fidelity to classicism, a sound voice culture, primacy of gamakas, and special skill in rhythmic aspects. Sri Alapi Venkatesan is well known for his theme concerts, led them at all leading sabhas, and in several American universities such as Berkeley, MIT, Texas A&M, and Davidson College, and also in Singapore. He has represented India at the World Music Series at Rochester University, New York State. Sri K. Parasaran will now present the Senior Musician Award to Sri Alapi Venkatesan. Nadaswara Vidwans, Sheikh Mahbub Subhani and Srimati Kali Shabi Mahbub, belong to a family of reputed musicians. Sheikh Mahbub Subhani belongs to the 8th generation, inheriting the legacy. He attained proficiency in Nadaswaram by the age of 7 under the able tutelage of his father, Kotapalli Sheikh Mira Sahib. Srimati Kali Shabi Mahbub learned Nadaswaram from her paternal uncle, Sheikh John Sahib. Both of them had their vocal training for 5 years under Sri K. Chandramouli, Principal, Government Sarada Sangeeta Kalasala, Kurnool, Andhra Pradesh. They trained in Nadaswaram for about 10 years with Padma Shri Dr. Sheikh Chinna Maulana Sahib. They have traveled extensively performing at various venues across the world. Recipients of the Kalaimamani Award, they have won several other awards and accolades such as Nadaswara Kalanidhi, Nadaswara Chakravarti, and Hamsa Kala Ratna, besides being appointed as Asthana Vidwans of Sri Sarada Peetham Sringeri. Their top grade artist is All India Radio. One interesting piece of information is that, on the advice of former President Sri Abdul Kalam, they regularly give music concerts free of cost for differently abled students. We request our Chief Guest Sri Parasaran to honor them with the Tirunelveli P. Subramania Iyer Award. Sangeeta Kalanidhi, Srimati R. Vedavalli, started her vocal lessons at the tender age of 5. Thereafter, she came under the tutelage of Mudikondan Venkatrama Iyer. From a very young age, Srimati Vedavalli won several awards in prestigious competitions, including All India Radio's first prize for classical music and light classical music, awarded by the President of India. In 1995, she was conferred the Sangeeta Kala Shikamani Award, and in 2000, the prestigious Sangeeta Kalanidhi title. Though she has performed since childhood,
It was Ariyakudi Ramanuja Iyengar who advised her to turn into a professional musician when he heard her sing as an 18-year-old. She has traveled throughout India and abroad, giving concerts and lecture demonstrations. She served as a professor of vocal music in the Government College of Music, Adyar, sharing her deep knowledge and extensive repertoire with the students. Srimati Vedavalli is also adept in playing the veena. We request Srimati Vedavalli to offer felicitations to the awardees. முன்பு இருக்கிறவர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இந்த சபையில் ஸ்ரீமான் பராசரன் அவர்களோட ஒரு சபையில் மேடையில் உட்கார்றதுங்கிறது என்னுடைய பாக்கியம். அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். இப்பேற்பட்ட ஒரு சதஸில் எனக்கு கூப்பிட்டு என்னை சொல்லி சொன்னார் ஹரிசங்கர். அவருக்கு ரொம்ப என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அப்பா ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த சபையை. அவருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கச்சே, அவர் மாதிரியே இவரும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் போனதே நமக்கு மறந்து போக முடியாது, இவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இந்த மேடையில் உள்ள எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். ஸ்ரீ ஆறாவது ஐயங்கார், ஸ்ரீ வெங்கடேஷன், கலீஷா அண்ட் மஹபூப், அவளும் ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிறவா. இவாள்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒத்தத்தையும் கொஞ்சம் நான் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இதை பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். ஐ ஒன்ட் டேக் எனி டைம் ஃபார் திஸ். ஸ்ரீமான் ஆறாவது ஐயங்கார் இந்த ஹரிக்கத்தைக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அத்தனையும் வச்சுருக்கிற ஒரு வித்வான்னு நான் சொல்லணும். ஏன்னா ஹரிக்கத்தைங்கிறது இப்போ மறைஞ்சுட்டே இருக்குது. எல்லாமே காலக்ஷேபத்தில் போயிட்டு இருக்கே தவிர ஹரிக்கத்தைங்கிறது ஒரு விசேஷமான காரியம். அதுக்கு நல்ல ஒரு பர்சனாலிட்டி வேணும், நல்ல பாஷா ஞானம் வேணும், மற்றது எல்லாமே வேணுங்கிற அளவுக்கு அவருக்கு உண்டானவராக அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு எனக்கு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அவருக்கு. அவர் நிறைய கிருதிகள் பண்ணியிருக்கார். அந்த கிருதிகள்லாம் அந்த பாஷா ஞானம்னு சொன்னேனே, அதை பார்த்தா தான் தெரியும் அவருக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் எவ்வளோ ஞானம், தமிழில் எவ்வளோ ஞானம் அப்படிங்கிறது. அவர் கதையை கேட்டவா எல்லாருமே சொல்லுவா அது எவ்வளவு அழகாக இருக்குன்னுட்டு. ஏன்னா அவர் குருநாதர். அப்படி எம்பார் விஜயராகவாச்சாரியார் எங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் தான். அடிக்கடி வருவர், பேசுவர். அவர் நீ வாயம்மா இந்த ஹரிக்கத்தைக்கு வந்துடுறேம்மா அப்படின்னு கூட என்னை கூப்பிட்டுருக்கார். அப்போது என்னமோ நான் போகலை. அது என்னத்தினாலே தெரியாது. தலையில் எழுத்துங்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லையா, அதனால் நான் போகலை. அவர் போச்செல்லாம் சொல்லுவார், நீ நம்ம மாட்டிலே தங்கிடுவோம், இங்கேயே இருந்துரு ஒரு 2 மாதம், அனந்த ஆழ்வார் பாட்டெல்லாம் உனக்கு நான் சொல்லித்தரேன், ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய மேதாவியினுடைய ஒரு பிரமாதமான ஒரு சிஷ்யர் நம்ம ஆறாவது ஐயங்கார். அவருக்கு எல்லாமே உண்டு. அவருக்கு பாஷா ஞானம், அவருடைய கீர்த்தனைகள்லாம் எத்தனை அழகாக இருக்குங்கிறத சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு அழகாக அந்த கோதை மேரில் அவ்வளவு கீர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கெல்லாம் டியூன் பண்ணுற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிது. அதே மாதிரி அவருக்கு திருப்பாவையெல்லாம் சொல்கிற போது அதுக்கு பாடுற ஒரு பாக்கியமும் எனக்கு கிடைச்சிது. அதெல்லாம் நான் ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சபையில் அவருக்கு கிடைச்சதுங்கிறது இருக்கே, அது ரொம்ப ஒரு பெரிய சமாச்சாரமாக தான் சொல்லணும். அதை தவிர அவர் பண்ணினதை எத்தனை தானே சொல்ல முடியும். இருந்தாலும் முக்கியமானதை நான் சொல்கிறேன். அவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் போய் அந்த ஆண்டாளுடைய பாதத்திலேயே அவர் எத்தனை அழகாக எல்லாம் பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா. நிறைய வேத வித்துகளை கூட்டு மத்தியானம் சொல்லுவார், சாயங்காலம் கச்சேரிகள் போடுவார். அதுக்கு ஆண்டவன் ஆசிரமத்திலேருந்து ஆண்டவனே கூட எழுவர். ஆண்டவனுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் இவர். அதனால் இன்னும் பல விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லலாம். ஆனால் எல்லாத்த பற்றியும் அவர் சொல்லிட்டார். அதனால் நான் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக வரல, என்னுடைய சந்தோஷத்தை தெரிவிச்சுக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கேன். அதனால் அவருக்கு என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அடுத்தபடியாக
நம்ம அலப்பை வெங்கடேசன் அவர்கள் அப்பா இருக்காரே பாப்பா ஐயங்கார், அவரை தெரியாதவாளே சங்கீத உலகத்தில் கிடையாது. எல்லாரும் அங்கே தான் போய் இறங்குவா. கச்சேரிக்கு போகிறவாள்லாம் அங்கே தான் இறங்குவா. நானும் அங்கே இறங்கியிருக்கேன். அவாத்தில் அப்போ ஒரு பெரிய நரசிம்ம ஹோமமே நடந்தது. அதுக்கு பிரதட்சணம் பண்ணி அதுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி பண்ணுற ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிது. அவாத்தில் இறங்காத மனுஷியாலே கிடையாது, இறங்காத வித்வானே கிடையாது. அந்த சங்கீத என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு இதுலேயே பிறந்து வளர்ந்தவர் நம்ம வெங்கடேசன் அவர்கள். எல்லாமே சங்கீதம்தான். அவர் எழுந்தார்னா சங்கீதம், படுத்துட்டார்னா சங்கீதம். அவர் ஐயங்கார் மடியிலேயே வளர்ந்தவர். அதோடு கூட பாலக்காடு மணியர் அவர்கள் அவருக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கார். அவர் எல்லாத்துலேயும் வாங்குகிற புத்திசாலியான நம்ம வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு இந்த சீனியர் வித்வான் கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதனால் என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்தபடியாக நம்ம கலீஷா மெஹபூப் சார் 2 பேரும் ரொம்ப அழகாக வாசிக்கிறவா. அவள் ஆந்திராலேருந்து தான் வந்திருக்கா. ஆந்திராலேருந்து வந்தாலும் இங்கே பண்ணி இந்த தஞ்சாவூர் ஸ்டைலில் நம்ம பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த பெரிய பெரிய வித்வான்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லிண்டு அவள் எப்படி வந்திருக்காங்கிறது இருக்கே, அது அசாத்தியமான விஷயம், அமானுஷ்யமான விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன். அழகாக வாசிக்கிறா, இப்போவும் ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிறா. போன வாரம் கூட கலீஷா வாசிச்சதா இந்த 2 பேரும் வாசிச்சா தெரியல. அந்த ரேடியோ ப்ரோக்ராம் நான் கேட்டேன், அவள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கேட்டேன். பிரமாதமாக வாசிச்சிருக்கா, அவ்வளோ நல்லா வாசிக்கிறாவா. இப்போவும் அந்த தஞ்சாவூர் ஸ்டைலை கெட்டு போகாத அப்படியே காப்பாற்றின்ட்டு அவள் வந்திருக்கிறது. அவளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு கொடுக்கறதுன்னு இருக்கே, அது ஒரு பெரிய காரியம். அதுவும் நாரதகான சபா கையால் வாங்கிறதுன்னு இருக்கே, அது இன்னும் ஒரு பெரிய காரியம். அதனால் அதெல்லாம் இவளுக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதுல என்னுடைய மனப்பூர்வமான சந்தோஷத்தையும் மனப்பூர்வமான வயசில் பெரியவங்கிறதுனால சொல்கிறேன். ஆசிகளையும் நான் சொல்கிறேன். நமஸ்காரம். ஒரு மாதம். Our thanks are due to Sangeeta Kalanidhi, Srimati R. Vedavalli. We now invite our President, Sri R. Krishnamurthy, to deliver his presidential address. நல்ல பராசரம் சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஓகே. Good evening to all the dignitaries and friends who are present here for this great function. I am particularly happy to see a couple from Sri Lanka, a good friend of Mr. Surya Narayanan and Krishna Swami, Dr. Rajan and Mrs. Rajan Namasivayam, who have been great friends for a long time. It is befitting that the tallest person in the legal profession in the whole country is here to be the chief guest of this evening. He was practicing here in Madras High Court. His father was a renowned advocate, senior advocate, and all his family members, both on the wife's side and father's side, were all members of the legal profession. And in 1975 or 74, he was appointed as the Advocate General of Tamil Nadu. And from that time onwards, there was no looking back. Then he went to Delhi. He was appointed Solicitor General, then Attorney General, and after even having ceased to be the Attorney General of India, he has been advising very many former Prime Ministers and Chief Ministers of various states. That was the greatest attraction of this, our chief guest to all these guests. Now, the last 3 or 4 weeks, we have been talking of this great judgment. And you must know the amount of hard work that he and his team have put in.
It's very difficult to imagine such a person of such old age. I'm sorry to call it our old age, but still we are all on that category. Therefore, I have the liberty to say that. And putting in such a lot of work, both day and night, and standing for about 15, 16 hours in the Supreme Court. Arguing standing. When a seat was offered by the honorable judges, all the 5 judges were offering seats to him to argue. He said, no, I will stand and argue. And it's a great achievement for him. And there is one more judgment, one more case which he has to attend. You know what it is. It's going to be sometime now. He has already argued and he has got to again a review petition. He has got to argue. And I have been very, very greatly associated with his office. And all his friends, all his juniors, all his children are all very, very devoted and very, very affectionate to everybody. I have great pleasure in welcoming him and also extending a very, very warm welcome to him on behalf of all of you present here. As the president of this great institution, it's an honor and proud moment for me today on the occasion of the unveiling the bust of these 2 pillars of the Sabha. But for the efforts of these 2 brothers, R. Suryanarayan and R. Krishna Swami, this Sabha could not have been what it is today. It has completed 60 years of useful service and existence, and one of the premier cultural organizations in the state, probably in the country also. And this has been made possible due to the great efforts and services rendered by these 2 brothers. And most importantly, the untiring efforts and sacrifice of our former secretary, R. Krishna Swami, and his brother, R. Suryanarayan. Their work and yeoman service in the building, in building this institution cannot be described in words. With no money in the bank, with no money in the pocket, they started boldly to buy a plot and started construction. Maybe it had taken some years, but still it was possible for them to achieve. These 2 people alone have been responsible for what the building where we are now meeting. Suryanarayan was born in Harikesanallur village of Tirunelveli district in 1920. And after completing SSLC, he moved to Madras in 1938. And did diploma in banking and commerce and joined the Indo-Commercial Bank in their accounts department. At a young age, due to the demise of his father, the entire responsibility of bringing up the siblings fell on the shoulders of Mr. Suryanarayana. He joined as an assistant in the purchase department of the Raipeta Government Hospital and later took over the Jnanodaya Press in 1947 and continued to be the partner till his demise in 2013. His interest in Carnatic music started when he used to assist his maternal uncle, Sri K.R. Subramanya Iyer, who was then the treasurer of the Indian Fine Arts Society. Sri Suri was instrumental in bringing to prominence several young artists such as Karakurji Arunachalam, Sri Namagiripeta Krishnan, M.L. Vasantakumari, and Radha Jayalakshmi, and others. He joined his brother R. Krishna Swami in lending a helping hand in the late 1970s during the construction of the auditorium and continued as treasurer of the Sabha. Sri Suri was steadfast in his devotion to the Sringeri Acharyas, Sri Vidyatirtha Mahaswamigal and Sri Bharatitirtha Mahaswamigal. It is his financial discipline that contributed greatly and helped during the construction of this auditorium and later repaying the debts. Sri Krishna Swami, our former secretary,
was born in 1936 in Harikesanallur village, and after finishing his primary education, he moved to Madras with his mother and siblings to join his elder brother Surya Narayana. He enrolled as an advocate in 1958, and it was also the year when Narada Gana Sabha was founded. True to the times, this Sabha was also starting at a possible extension just 1 year after his inauguration, and that is when it fell on the shoulders of the youngest among the founding members, Sri Krishna Swami, to steer the ship forward. At a time when even conducting cultural programs were a challenge with meager subscriptions, Sri Krishna Swami and his team dared to dream big, and dream was to buy its own land and construct its own auditorium. This dream gave birth to Narada Gana Sabha Trust in 1974, formed for the purpose of buying land and constructing an auditorium in the heart of city, where we stand today. It took almost 15 years to complete the construction of this auditorium, as the only financial resource Sri Krishna Swami had were his friends, philanthropists, and artists. Sri Krishna Swami's Guru Bhakti towards Sadguru Jnanananda and Swami Haridas Giri helped him to tide over several difficult times. Managing both his professional career and as secretary of the Sabha in its most difficult time was no easy task, and this when Krishna Swami relied heavily and was assisted by his elder brother Surya Narayan. The brothers virtually went door to door to raise funds for building the institution, and after completion, they also stood by and ensured that every last pipe was repaid to the creditor. As I said earlier, their contribution and monumental achievement cannot be described in words. It is therefore befitting that this governing body has decided to place the busts of these two towering personalities in our auditorium premises. It is also befitting that we have such a distinguished audience at the time of the inauguration of this Sabha, and also the unveiling the bust of Mr. Krishna Swami. I thank you so much. Ladies and gentlemen, how does one talk about a stalwart and giant in the legal profession, Shri K. Parasaran, in a couple of minutes? A much respected and revered senior advocate who has handled multitudes of important and sensitive cases, former Advocate General, State of Tamil Nadu, former Solicitor General, former Attorney General, Rajya Sabha member, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardee, Sanskrit scholar. Overwhelming as they may sound, they sit very lightly on the able and humble shoulders of our chief guest, K. Parasaran. How many people in this world will get the blessing and the opportunity to represent Lord Sri Ram in court, win the case for him, and ensure that a temple is built in his Janmabhoomi? I was told by his family members that he worked until 12 every night, and again from 4 a.m. in the morning for several months, making copious notes, all by hand, in preparation for the case. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri K. Parasaran to the podium to formally inaugurate this festival and to deliver the inaugural address. Namaste Patye, my bosom friend Krishnamurti, great dignitaries on the dais and before me, the Rasikas of art, and ladies and gentlemen. I thought I am an odd person in an inauguration function like this, but I felt honored and pleased and privileged to have been given this opportunity to be a participant in this occasion. Particularly in such a premier Sabha, the Narada Gana Sabha, one which owes its existence with great success today because of two brothers. The two is important. And the younger brother Krishnamurti, Krishna Swami, R. Krishna Swami, and I were very good friends.
He joined the war in 58. He was running 2 horses but successfully, the Sabha and the lawyer's profession. I shifted to Mylapore in 1960, and from 1964-65 or so, for at least 3 or 4 years, every night he will come to my house by 9 o'clock in the night. We will go on gossiping for hours and retire only by about 12 or 1 o'clock. We will talk everything under the sun except law and music. Such was our friendship, and there are so many things to discuss between us. But gradually he became very busy. I also became busy. We couldn't spend such time as we used to in our early days. It is so befitting that Nataka Sabha today raises a bust of these 2 persons who toiled for, which is responsible for fructifying to the Sabha, in which we are having wonderful performance every season. Then it is also true that the Sabha has, in tradition with culture, have raised the statue, because we must manifest our thanks, our gratitude to both of them. To be ungrateful is a great sin. Mitra drohi kritagnascha yascha viswasa ghatakaha trayaste naragamyanti yavas chandra divakaram. One of the 3 sins is not to be grateful to one who had done a great service. That the Sabha has maintained, because it also follows traditions in the matter of honoring people. Now, I have also been given the privilege of speaking a few words on this occasion. There is something special about this year's function, because not only there is an unveiling of the portrait of the statue, but also because of the honor it is conferring on 3 eminent artists. Music is divine. It captivates the mind and heart. It stirs the top of the soul and the bottom of the heart to ecstasy. It is transcendent. In several of his plays, Shakespeare, not in one play, in several of his plays, Shakespeare refers to music. In one of his plays, Henry VIII, he says, everything that heard him play, even the billows of the sea, having their heads and then lay by, in sweet music is such art, killing care and grief of heart, fast asleep or hearing die. It is, therefore, music attracts everyone. There is nobody who does not melt for music. Animals, plants. When Krishna takes his flute, you all know how poets have described it, how songsters have sung songs over that incident. The Narada Sabha its history has been fully summarized by the President, Mr. Krishnamurthy, with particular reference to the 2 brothers who have been responsible for building this institution. Today is also very important in the inauguration day. It is very important that eminent people have been honored. Sri Kalyanapuram Aravamudachar is very famous, particularly in Harikatha Kalakshepams. Not only Harikatha Kalakshepams, but also Upanyasams. I have had the privilege and honor to hear him in this Nataka Sabha during several years, during the Tirupavai season, when he used to give lecture on the 30 stanzas of Tirupavai. It was in accordance with, he had the benefit and advantage of the blessings of his Guru, Tirukodanayandavan. In fact, if Tirukodanayandavan starts, I have heard him fully in Tirupavai season in Madras, in the Nalvad Kalyana Mandapam. He started, one day it was, Muppati Muvara Amararku Munsendru. That one line took the whole 2 hours that day. That was his scholarship. And remarkable. Mayanai, he can lecture for years and months. The Narada Divya Prabandham was a plaything for him. That under that Guru, he was trained. After 20 years of corporate service, he took to this. Harikatha is one of the unique art forms which can be traced back to the days of the Ramayana. Lava and Kusha had sung the story of Ramayana
in the Ashwamedha Mandapa in the presence of Lord Rama himself. Because I have a duty to mention first Rama and his two sons who were adepts in Harikathas. The first Harikatha singer was Narada, and it is so appropriate that Narada Gana Sabha is ordering one who is an expert in Harikatha called Sabha. Yes, the Harikatha artist usually narrates in a musical form epics and Puranas and also Divya Prabandhas, which form the core of our cultural heritage. The mixture of music and Katha makes it unique and evokes Navavidha Bhakti. Particularly, I can emphasize Shravana and Kirtana. He makes the Kirtana behind the Shravana. Unconsciously it operates in our mind and in our body, and it opens the gate for ultimately, not immediately, ultimately reaching the heavens and salvation. There have been many stalwarts in Harikatha, including Mahavaidyanath Shivan, Panchabhagesa Bhagavatar, Harikeshanal Mutte Bhagavatar, Mangudi Chidambara Bhagavatar, Srirangam Sadobacharya, Embar Vijayavacharya, and now Karnataka Aramadacharya. I have had the privilege of hearing Srirangam Sadobacharya and Embar Vijayavacharya at Devakote in 1943 or 44. A series of lectures were arranged for about, I think, 15 days. He stayed at Devakote and did Harikatha Kalakshepam. But Harikatha Kalakshepam, sometimes I used to worry whether it is an endangered form of art. Luckily today we have eminent persons like Mr. Aramadacharya Swami who have kept it alive, and now he is training students for Harikatha Kalakshepam in the Andaman Ashramam at Srirangam on the mandate of the Andaman himself. The uniqueness of the Harikatha is that it's a demanding art form, for one has not only to be a good storyteller but also has to be a Gayaka and is accompanied by accomplished Pakavadya, including the violin and Mridangam. He has been performing since 1979 and is a top grade artist of All India Radio and Doordarshan. He is also the Asthana Vidwan of Srimad Andaman Ashram. He has received several prestigious awards which have been already catalogued by my friend who spoke before. And it is such a long list. I don't want to detain you. 14 awards and about 6 titles he has been awarded. The conferment of Nada Brahman title is yet another feather in his cap and recognizes the human services he has rendered in this art form over the past 4 decades. What is important is Krishna Swami was a devotee of Ananda, Jnanananda, and Guru Bhakti. Next comes the honor today to Aramadacharya. He is a Guru Bhakti, Trikonadyandavan, continued. Therefore, you see again our tradition, our ethos, our ethics, and our values. Next, about Alappe Venkatesh. He was speaking to me a few words. I said, though we have not met very much, I know everything about you. I had heard about his father. It was still called, his house was called Papasami Garden or something, at Alappe. And it was already told to you that no musician could pass to Alappe unless he had gone to their house and had not only lot of discussions on food for thought and ears and also food for himself in the belly. And his sister, Parimala, Madam Parimala, was a very good family friend of our family, and my wife and she were very good friends. And even after my wife's demise, she organized for a memorial kacheri in the Sabha which she was herself running. Twice she organized it. And Alappe Venkatesan is a renowned vocalist. And in fact, I should mention, being a lawyer, his son is a great lawyer. I am told he is in London setting up practice. He is today rubbing shoulders with great academicians and is writing very good law articles. Niranjan, is it? Yes. Therefore, if you see the family tradition,
the lawyer's tradition, the music tradition. Somehow I don't know. Lawyers seem to have some connection. Only that's a justification for my being here today. If you go to the several Sabhas, in this very Sabha, Krishna Swami, and my good friend, Yagiram, he was a junior of Vizha Jagadishan, T.L. Venkatram here, TTK, K.B. Krishna here, any number of C.K. Venkatarasamma. So, the lawyers have had a connection. So, law is there in their family. Law is there in the family of Krishna Swami also. Krishna Swami was the lawyer, as far as this Sabha is concerned. Now, Sri Venkatesan is the son of Alappe K. Parsadi, popularly known as Papa Iyengar or Papa Swami, who was a renowned lawyer, philanthropist, and most importantly, a connoisseur and advocate of Carnatic music, dance and classical arts. It is only natural and fitting that Sri Venkatesan took the art and had made a tremendous work in the field. The greatness of the Ariyakudi Bani is a contribution to the present Carnatic music concert format system. Before the days of Sri Ariyakudi, classic music concerts went on for hours with a few ragas and kritis, repetitive alapanas and lengthy taniyavardhanas, usually in multiple numbers. Sri Ariyakudi had a vision to formulate a structure and thus revolutionize the presentation of Carnatic music in concerts, which has made it interesting, compact, and has stood the test of time. Having been rich with musical lineage, it is natural that Sri Alappe Venkatesan is one of the most respected vocalists in the circuit of South Indian classic music. He has also adorned the head of able teacher and guru to several youngsters, and he kept the Ariyakudi's Bani flag very high, flying very high. Though he was a junior most disciple of Sri Ariyakudi, by virtue of his standing in the field of Carnatic music and his immense contribution today, he is fittingly being awarded the Senior Musician Award by Narada Gana Sabha. Again, in music you will find this Guru Shishya Paramparya always is maintained. It used to be maintained in law also, but it is gradually vanishing. If today somebody was enrolled yesterday, I ask him, under whom are you working? He gets insulted. I am on my own. But in law, in those days we used to boast Raja Ayer's office, Venkatramana Rao's office, Anantaka Ayer's office, so-and-so's office, by training. Again, Ariyakudi and last week the one who trained under him, the Guru Shishya Bhavam is there. Next we come to the very renowned couple, Babu Subhani and Sri Kanisha Mabu. The couple, a husband and wife, that's very important. When you do after marriage, you have to give Gomidano. Two has an importance. Dampatyam combination is very interesting. And again, in a very difficult art of Nadaswaram. And now you see how the music transcends everything else. It has no region, it has no religion, it has no state, it has no language. They refer to knowledge of several languages by our great Hariya Kancham exponent, Mr. Aramadaccha. Language is very necessary, but music transcends all languages. Mozhiyilarkkedu Budunur Theriyum, Vizhiyilarkkedu Vilakku. So, this is very important. But you see, they come from Andhra Pradesh. They belong to some other religion. You see, they perform knowledge, and particularly in the case of it is very difficult in Nadaswaram. And they were born in Prakasam district in Andhra Pradesh. He received training at Sarada Sangeeta Kalasara Karnool, and later at a legendary Nadaswaram Vidwan, Sri Sheikh Chinna Maulana. Srimati Kalisa Bhi, his wife, has adorned two roles of being a partner in his life as well as on stage, and is accomplished Nadaswaram exponent from their lineage. Nadaswaram is one of the most important instruments in the Carnatic tradition, which has also greatly influenced several vocalists. It is said that great Dawn vocalist Sri Semangudi Srinivasa Iyengar was an ardent fan of the legendary Nadaswaram Vidwan, Sri T. N. Rajaratnam Pillai, and was greatly influenced
by his rendition of Alapanas on the Natya and imbibed some aspects in his singing. I chanced upon an article which carried an interesting anecdote on Sheikh Babu Subhani's lineage as narrated by him, and I thought I should share that with all of you. That article says, 8 generations ago, one of their ancestors was a young boy in Satalu, which is in Guntur district. That young boy did not do well in his lessons, and his father punished him with a beating and admonishing him. The young boy ran away from home in pain and had in the nearby Munivandama temple. That night, the Amman deity of the temple appeared before the boy and comforted him. It is said that the deity wrote a mantra on his tongue and blessed him with the gift of Nadaswaram music, not only for his lifetime, but also on the next 7 generations to come. I am told that the 7th generation ended with Sheikh Mahbub's father, but the blessings of Almighty have continued and has been passed on to the 8th generation. I pray to the Almighty that the future generations be blessed with this divine gift so that they may continue to carry the torch of Nadaswaram tradition for generations to come. I am happy that the Narada Sabha has recognized these renowned Nadaswaram artists for the award of Tirunelveli Subramaniya Award. I am so thankful to the Sabha for giving me this opportunity. I was having the card in my hand. I was looking at the time which has been allotted. Lawyers will never stop arguing in court. You should not see the clock, you should read the calendar, because in the Supreme Court they charge by the day. Therefore, having given the mic, I didn't want to go eternally looking at the calendar. I wanted to keep this time. Thank you so much for patiently listening to me. And I feel greatly blessed for 2 reasons. One is to have participated in the inaugural function of this season in Narada Sabha. Number 2, to have been on the dais in the company of one of the saintly scholars, Aramadachar, a great musician and whose sister was a family friend of ours. 2, the couple who have mastered Nadaswaram and belong to different religion and different, we are saying different states, we should not say it. What did Bharati say? Sundara Telinginile Partiseti is this. Therefore, when we talk about the great giant in the trinity of music, how many songs are there in Telugu? Therefore, though they come from Andhra Pradesh, it transcends, music transcends everything else and immerses you in the greatest of pleasure and joy. I pray that the Narada Sabha will continue functioning for centuries and centuries, and artists like this will be encouraged, and more of them will grow. And the art of Nadaswaram will also grow. And the art of Harikatha, which at one point of time was an endangered species, has now been revived by this great scholar, Aramadachar. And I am sure he will train a number of Sishyas to enter this field, and Harikatha Kalachepam will be maintained in its pristine glory for ever to come. And if you remember, he is not only Harikatha Kalachepam, but he also gives Upanyasams. And one of the greatest of knowledgeable persons who has sacrificed a lucrative career of 20 years in the corporate sector and has come to this field to elevate us all to that level of ecstasy. Thank you very much. Thank you, sir. We now request Nada Brahmam, Kalyanapuram Sri Arunadacharya to respond to the felicitations. ஸ்ரீரங்கம் பெரியாசிரமம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் சுவாமிகளுடைய பிரசாதம் இப்பொழுது அளிக்கப்படுகின்றது.
कर्मणां पदजाधनेन त्यागेनैकमृतत्वमानशुः फलेन नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोकेदपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तक्रं विभामं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमत्यशदुष्टं तक्रावितक्रं गानं विशोकस्तस्मिन् यदन्ततुपाधितव्यं यद्वेदादोस्वरप्रोक्तो वेदान्ते तत्प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यत्परस्य महेश्वरः श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठावाचार्याणां परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां सर्वतन्त्रस्वतन्त्रवयवेदान्ताचार्याणां श्रीभगवद्रामानुजसिद्धान्तनिर्धारणसार्वभौमानां श्रीमन्नाथमुने श्रीमद्यावनमुने श्रीमद्रामानुजमुनित्रयसिद्धान्तस्थापकाचार्याणां श्रीमत्श्रीवेदान्तरामानुजमहादेशिकसंज्ञविशार्वभौमदिव्यकटाक्षरद्धार्वज्ञानां श्रीमतां श्रीवराहमहादेशिकानाम् अनुग्रहम् ज्ञानादुपागं शशवनं पातैन्द्रवायवं तक्षक्रतुभ्यां मैत्रावरुणं श्रोत्रादाश्विनं चक्षुषः शुक्रामन्थिनो आत्मन आक्रयणम् अङ्गेभ्यौख्यम् आयुषो ध्रुवं श्रीमतां श्रीवराहमहादेशिकानामनुग्रहम् अस्मै गुरुपरम्परायै नमः. நமஸ்ததசே. மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் மற்றும் அரங்கிலே அமர்ந்திருக்கின்ற இசைக்கலைஞர்கள், ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பிரணாமங்கள். பேச்சு வரல, எனக்கு பேசுவதே தொழிலாக இருந்தால் கூட இந்த கிணத்துல பேச்சு வரமாட்டேங்கிறது. பல விஷயங்கள் சொல்கிறது உண்டு. வக்கீல்களும் ஹரிகதா பண்ணுறவாளும் நான் பழைய நாள் வழக்கத்தை இவர் அதை இன்றைக்கி இப்போ சொன்னாலும் நான் கடைப்பிடிச்சிட்டு உட்கார மாட்டேன், நின்றுட்டு தான் அந்த பேசுவேன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ராமரை பற்றி சொல்ல மாதிரி ஹரிகத்தையும் பழைய நாளில் நின்றுட்டு பண்ணுறது தான் வழக்கம். அவளும் நின்றுட்டு தான் ஹரிகை பண்ணுவாள், ஹரிகத்தையும் நின்றுட்டு தான் ஹரிகத்தை பண்ணுற வழக்கம். அப்படி ஒரு அந்த ட்ரெடிஷன் இப்போ வரிசையாக ஒரு லிஸ்ட்டு சொன்னார் மகா வித்வான்கள்லாம். அந்த ட்ரெடிஷனை ஓரளவுக்கு காப்பாற்றுற முறையில் பண்ணினதுக்காக இந்த கலைக்கு கொடுத்த ஒரு கௌரவம் தான் நான் நினைக்கிறேன். இது இந்த ஆர்டிஸ்டுக்கு இல்லை, இந்த பழமையான கலை
அவர் இப்போ சகோதரி வேதவல்லியம்மா சொன்ன மாதிரி ஒன்று இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு அவராக நேரம் வருத்தத்தை தெரிவித்தா அப்படி இருந்து தான். ஆனால் இந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணசாமி அவர்களை நிச்சயமாக நினைக்கணும். 1997 இப்போ பிரமிளா குருமூர்த்தி உட்கார்ந்து ஷி வாஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ். அதில் வேதவல்லியம்மா இன்றைக்கி அதில் கலந்து ஒரு 3 நாள் செமினார் நடந்தீங்க நாரதகான சபாவில். ஹரிகதையினுடைய எல்லா செக்மெண்ட்ஸ் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் பற்றி விஸ்தாரமாக பகலில் எல்லாம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்கஷன் சாயங்காலத்தில் ஹரிகதை பர்ஃபார்மன்ஸு எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா எல்லாரையும் வித்வான்கள்லாம் இங்கே பண்ண சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் வரணுங்கிறதுக்காக. ஏன்னா ஹரிகதை என்ன ஆகிடுமோ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இது இந்த கலை போய் சேருமா சேராதா என்பதாக ஒரு கவலை வரும்போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் முன்னோடி இன்றைக்கி அவள் 2 பேருக்கும் அவளை நினைக்க வேண்டிய ஒரு தருண விஷயமாக சொன்ன மாதிரி சூரியநாராயணன் கிருஷ்ணசாமி 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் நான் ரொம்பவும் நெருங்கி பழகினுங்கிற முறையில் ஒரு டெடிக்கேஷன் ஏதோ ஒரு காரியம் எடுத்துட்டாலும் டிவோஷன், டெடிக்கேஷன், சின்சியரிட்டி. இப்போ இந்த குரு பக்தி பற்றி சொன்னார் பராசரன் அவர்கள். அவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அவருடைய குரு பற்றி தான் அவர் சொல்லுவார். குருஜி சொல்லியிருக்கார் அது மாதிரி பண்ணணும். குருஜி தான் வார்த்தைக்கு பேசுகிற போதெல்லாம் நினச்சா இங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் திருநாங்கூருக்கு. இங்கே பூஜையெல்லாம் வருஷம் அதுக்கு ஆராதெல்லாம் விடாமல். அது ஏன்னா குரும் பிரகாசே தீமான் மந்திரம் எத்தனைன்னு கோப்பை ஏத்துன்னு குருவை பிரகாசிக்கப்படுத்த வேண்டியது எல்லாருக்கும் ஒரு அவசியங்கிறதுனால இன்றைக்கி எதான் என்ன பாக்கியம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா விருது நிறையா வாங்கியிருக்கோம். விருது வர வர கொஞ்சம் பயம் வருது. என்னன்னு கேட்டால் முதல்ல சொல்லுவார் வித்யா ததாதி வினயம்னு ஹரிசங்கர் சொன்ன மாதிரி மேலே மேலே சாதாரணமாக உலக இயற்கை எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ 2-3 விருது வந்துருத்தோன்னா ஓஹோ நான் நிறையா சாதிச்சுட்டேன் போல் இருக்குங்கிறது தேவையில்லாத நம்ம மனசுக்குள்ளே அந்த கர்வங்கள்லாம் வந்துடும் மனுஷர்களுக்கு. அதுக்கு நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக நமக்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இருக்கிறவர் ஸ்ரீமான் பராசரன் அவர்கள் சொன்ன இந்த ஹியூமிலிட்டியை பற்றி அவரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன இன்னைக்கு இந்த என்டையர் நேஷன் செல்யூட்ஸையும் இந்த நேஷன் மாத்திரம் இந்த வேர்ல்டு புண்ணு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்டதான சாதனையை படைத்திருக்கிறவர். அவர் கையால் விருது எத்தனை விருது வாங்கியிருந்தாலும் அவர் கையால் விருது வாங்குறது, அதுவும் நாரதகான சபாவில் விருது வாங்குறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா இது என்னுடைய சொந்த கிரகம் மாதிரி நான் நினைக்கிறோம். பிறந்து வீடு வச்சவங்கள ஆன்மீகத்திற்கு மாதம் இங்கே நிச்சயமாக ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள், அது தவிர நாம சங்கீர்த்தனம் இதையெல்லாம் பிரபலப்படுத்தின இடம் இந்த இடம். அதனால் ஹரிகதைக்கு ஒரு விருது கொடுக்குறாவான்னா அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் ஹரிகதையை நிறையா அதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணவர் கிருஷ்ணசாமி, இந்த சபை, இந்த ஸ்தாபனம் சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட இந்த தருணத்தில் அவர் பெரியவர். அவருடைய இப்போ சொன்னார் பாருங்க பீஷ்ம பிதாமகர் என்று வயசில் ஞானத்தில். ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு வக்கீல் தொழில் இருக்கிறது பெருசும் இல்லை. லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமபிரான் சொல்கிறார் அயோத்தியா காண்டத்தில் தர்மோகி பரமோ லோகே தர்மே சத்தியம் பிரதிஷ்டிதம். வால்மீகி அதை கடைப்பிடிக்கிறவர் டெய்லி ரொட்டீனில். அவர் ஆஸ் அ லாயர் வெறும் லா இல்லை, தர்மம் சத்தியம் இதுதான் நம்முடைய எப்போ நிலைச்சு நிற்கும். இப்போ சமீபத்தில் இவருக்கு ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் நடந்தது சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில். நான் போயிருந்தேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு. என்ன அவருக்கு ஒரு மரியாதைகள் எல்லாரும் பேசுகிறவான்னா அவருடைய அந்த கேஸ் நடந்த விஷயத்தை சொன்னார். எத்தனை பக்கங்கள் இந்த கேஸு, ராம ஜென்மபூமி கேஸு, அது எத்தனை நாள் உட்காந்து, ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள். ஏன்னா அவர் இந்த மேலெழுந்த வாரியாக இன்னும் சூப்பர் விஷயம் இன்னும் நுனிப்பில் மயிர சமாச்சாரம் அவருக்கு பிடிக்காத ஜூனியர்ஸே சொல்கிறாங்க. அதை ஆழ்ந்து பரிசீலித்து அதுக்காக வாதாடி நமக்கு இந்துக்கள் தலை நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு பண்ணியிருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம்னா எத்தனை பேருக்கு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணாலும் போகாது, அல்லது பேரும் சாஷ்டாகமாக நமஸ்காரம் பண்ணாதே. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் அவர் கையால் இன்னைக்கு இந்த அவார்டு நாரதகான சபையினுடைய அவார்டு வாங்கினது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். என்னுடைய உடன்பிறவா சகோதரி வேதவல்லி நிறையா எனக்கு வெதரை டிசர்வ் ஆர் நாட் நிறையா சொன்னான். அதுக்கிட்ட இருக்க பிரியத்தான இருக்கட்டும், அவளுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மற்றும் மேடையில் இன்னைக்கு விருது வாங்கின அலப்பை வெங்கடேசன் அவர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அதே மாதிரி அவளுடைய நான் நிறையா எங்கள் ஊர்லாம் வந்து வாசிச்சிருக்காவ.
இதில் முக்கியமாக இன்னைக்கு என்னுடைய ஆச்சாரியனை பற்றி சொன்னார், திருக்குழந்தை ஆண்டவன். அதை 2 வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுடுறேன். அவர் தான் இன்றைக்கி நான் நின்று இங்கே முன்னால் பேசுகிறேன்னா, இன்றைக்கி ஒரு அறிக்கைக்கு வந்தேன்னா அவர் தான் முக்கியமான காரணம். 1963 1989 வரையில் 26 வருஷம் ஆசைத் ஹிமாச்சலம் 40,000 கிலோமீட்டர் பாத யாத்திரை பண்ணினவர். அதுக்கு முதல் நாள் வரை பூர்வாசிரமத்திற்கே காரில் வந்து இறங்கி உபன்யாசம் பண்ணினவர். அதுக்கு ஒரு வாகனம் ஏறுறது இல்லைங்கிற விரதம் எடுத்து கொண்டு பண்ணினவர். அவர் என்கிட்ட சொன்னார், நான் உத்தியோகத்தில் இருக்கச்சு தான். ஏன்னா பூர்வாசிரமத்தில் அவர் எம்பார் விஜயராவச்சார்லாம் ஒரே காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தவா. நீ விஜயத்திட்ட போடா, நீ விஜயம் மாதிரியே நல்லா பிரபலமாக வர ஹரிகதைக்கு, நீ ஹரிகதைக்கு போர் விஜயம்னு அவர் இதோடு சொல்கிறவர். எம்பார் விஜயராவாச்சாரியர்கிட்ட போய் ஹரிகதை நீ கற்றுக்கோ, அவர் மாதிரியே பிரபலமாக வருவார்னார். இன்னைக்கு ஆகையினால அதை தொடர்ந்து அதற்கு அடுத்தாப்புல இருந்துன்னு ஒரு ஆச்சாரியன் ஸ்ரீமுஷ்டமாண்டவன். எல்லாருக்கும் நாரதகான சபாவுக்கு ரொம்ப பழக்கம். அவர் நிறையா வந்திருக்காருங்க. இசையில் நல்ல ஞானம் உள்ளவர். அவர் வந்து ரங்கராமாஞ்ச மகாதேசிகன். இங்கே கிருஷ்ணசாமி ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. இங்கே நிறையா இந்த நம்ம ஸ்ரேயஸ்னு ஒரு குழந்தைகளுக்காக, அதாவது 6லேருந்து 15 வயசு குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய சனாதன தர்மம் தெரியணும், எப்படியோ போயிட்டு இருக்குங்கிறதுக்காக சம்ஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுத்து பாக்கி இங்கே காம்படிஷன்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணதும் அவர் ஹியூமனிட்டிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டி சொல்கிறேன். சின்ன குழந்தை மாதிரி பராசரன் சார் வந்து குழந்தைகளுக்கு 1 வருஷம் அவளுக்கெல்லாம் விருது கொடுக்கறதுக்கு இங்கே தான் நடந்தது. இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பொறுமையாக கடைசி வரை இந்த காம்படிஷனில் ஜெயித்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வருது. அதுக்கு கிருஷ்ணசாமி வாஸ் பேட்ரன். அதில் ஸ்ரேயஸுக்கு அந்த நாரதகான சபாவும் ஸ்ரேயஸும் சேர்ந்து 2009 இங்கே என் குருநாதர் எம்பார் விஜயராச்சாரியர் சென்டனரி செலிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கிராண்டாக இங்கே நடந்தது. அப்போ அது மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அந்த எல்லா காரியங்கள்லையும் கூட இருந்து இப்படி பண்ணி இருக்கக்கூடியதான இந்த ஸ்தாபனம். அந்த எம்பார் விஜயராச்சாரியர் நீ இப்போ பிரபலமாக இருப்பார் சொன்னார். ஆகினால இந்த விருதை என்னுடைய ஆச்சாரியர்களான இந்த திருக்குழந்தை ஆண்டவன் ஸ்ரீமுஷ்டம் ஆண்டவர்களுடைய திருவிடைகளே நான் சமர்ப்பிச்சுட்டு மீண்டும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த ஸ்தாபனத்திற்கு செக்ரட்டரி ஹரிசங்கர், அவர் மோகன் சீனிவாஸ், இவர் இதுக்கு அது தேவையே இல்லை எனக்கு, நான் அந்த ஃபார்மாலிட்டி வேண்டான்னு சொன்னேன். இன்விடேஷன் எடுத்து வீட்டில் வந்து நேராக வந்து அவரை இன்வைட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்விடேஷன் வந்து கூப்பிட்டா. இன்றைக்கி என்னுடைய நன்றி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய அசோசியேஷன் வில் கண்டினியூ வித் நாரதகான சபா as long as I live. Thank you. It is now time to distribute the prizes to the endowment awardees and to the winners of the music competitions. I hand over the proceedings to Hari Shankar, Honorary Secretary. I'll call out the names of the endowment awardees first, and I request Shri Aramadacharya to hand over the prizes to them. The MLV Award Simana Endowment goes to Amrita Murali. The MSS Music Promotion Award goes to Palakkad Dr. R. Ramprasad. He is not here today. The Binfield Trust Endowment for propagation of Swati Tirunal Kritis in Bharatanatyam, instituted by Gopika Verma, goes to Kritika Subramanyam. Kritika. She has flown down from US only to receive the award. She just came today. I believe Palakkad Ramprasad is here. He will receive the MSS Music Promotion Award. Shri N.V. Subramanyam Endowment for Organizer of Fine Arts goes to Shri Rajagopal Shekhar of Karthik Fine Arts. The Rajalakshmi Suri Endowment for Musicologist goes to Dr. S.R. Jayasita Lakshmi.
Shri P. Obul Reddy Award for Veena Senior goes to Jairaj Krishnan and Jayashri Jairaj Krishnan. Shri Obul Reddy Award for Upapakavadyam goes to Nerkunam Dr. S. Shankar Ganjira. Shri Lalita Padmanabhan Award for Veena Junior goes to Shri S. Ram Kumar. Professor Mahalingam Padmanabhan Award for Vocal Junior goes to J.B. Kirtana. Professor Mahalingam Padmanabhan Award for Instrumental goes to B. Shivaraman. Shivaraman. Shri Maharajapuram Santanam Award goes to R. Kashyap Mahesh. Shri K.S. Mahadevan Award for Carnatic Music in Foreign Instrument goes to Arvind Bhargav, mandolin. Shri Guru Surajananda Award for Mridangis instituted by Guru Karaikudi Mani goes to Valangaiman Tyagarajan. Valangaiman Tyagarajan. He is not here today. Shri Valangaiman Tyagarajan. Shri Papanasam Shivan Award, instituted in memory of Shri Karthikeyan, goes to Brinda Manikavasagan. Srimati Subbalakshmi Shankaran Award for propagation of Nama Sankirtanam goes to Dr. R. Ganesh. Now the music competition prize winners, competitions conducted in 2019 by the Sabha. Shakti Muralidharan gets the award, first prize in Trinity Kritis and first prize in Papanasam Shivan Kritis. Shakti Muralidharan. Yeah, Vanduta. Yes, Pratibha gets the Trinity Kritis second place, endowment by Shri S. Vaidyaraman. I request Shri Alapi Venkatesan to give away the awards. Himaja Samraj for Tirupavai, Swati Tirunal Kritis first place, devotional songs first place, Arunachala Kavirayar first place, Trinity Kritis second place, and Bharadiyar songs third place. Himaja. T.S. Sahana, Shivashankari Endowment
first place in Dikshadhar Navavarnam, first place in Raga singing, second place in Gopalakrishna Bharati, third place in Trinity, third place in Swati Tirunal, and third place in Papanasam Shivan Kritis. Bibha Krishna Kumar, yes, Vaidyaraman Endowment for Trinity, third place. G. Guru Preeti, first place in Dr. V.V. Swarna Venkatesa Dikshadhar, first place in Dikshadhar Navavarnam, and second place in Arunachala Kavirayar. Bhargavi Vijay Raghavan, third place in Dikshadhar Navavarnam. Bhargavi Vijay Raghavan. VUM Aishwarya for Gopalakrishna Bharati and third place in Swati Tirunal. Bhargavi Vijay Raghavan, Dikshadhar Navavarnam Kritis, third place. Aishwarya, first place in Gopalakrishna Bharati and third place in Swati Tirunal Kritis. Varshini Satish Kumar, first place in Ambujam Krishna Compositions, Purandardasar Composition, second place, Gopalakrishna Bharati, third place, Bharadiyar Songs, third place, Papanasam Shivan Kritis, third place, Mutya Bhagavatar Kritis, third place. Yes, Swaratmika, Tyagarajar Pancharatnam, first place. First place in GNB songs, first place in Mutya Bhagavatar Kritis, second place in Tirupavai, second place in devotional songs, second place in Papanasam Shivan songs. T.R. Sai Lakshmi, Tyagarajar Pancharatnam, second place. Arvind Balaji, first place in E.S. Shankar Narayana Iyer, first place in Bharadiyar songs, first place in Narayana Tirthar Tarangam, first place in Divya Prabandham, second place in Swati Tirunal, second place in Ambujam Krishna Compositions, second place in Papanasam Shivan songs, second place in Oothukadu Venkata Subbayar Kritis, Tyagarajar Pancharatnam, third place. He has won the maximum awards this year, prizes this year. P. Vikram, first place in Purandardasar Kritis and second place in Ragam Tanam Pallavi. Rashmi Anand, Oothukadu Venkata Subbayar Kritis, first place. Rashmi. B. Haripriya, second place in Bharadiyar songs, third place in Ambujam Krishna. B. Haripriya. Yes. Gayatri, second place in Narayana Tirthar Tarangam. Nivedita Doraiswamy, third place in devotional songs, third place in Oothukadu Venkata Subbayar Kritis. Nivedita Doraiswamy. Rohit K. Rangan, second place in GNB songs, third place in devotional songs. Rohit K. Rangan. Prakriti Jayant, third place in Tirupavai. Prakriti Jayant. Tara Shrikant, second place in Divya Prabandham. Nivedita Doraiswamy, third place in devotional songs. M. Vishwas, mandolin, Ragam Tanam Pallavi, first prize. M. Harikrishnan, Shivakumari Rukmani Ramani Endowment for first prize in Shivakumari Rukmani Ramani Kritis. A. Hariharan, second place in Shivakumari Rukmani Ramani Kritis.
Sandeep Subramaniam. Third place in Shivakumari Rukmani Ramani Kritis. Sandeep Subramaniam. R. Shri Kriti, violin, Veena Seshanna compositions. First place. N. Haripriya, second place in Veena Seshanna compositions on the Veena. R.S. Advait, flute, third place in Veena Seshanna compositions. V. Sai Govind, special prize in Veena Seshanna compositions. V. Sai Govind. Kavya Karthikeyan, first place in Ramana Geetam, endowment by Ramana Maharshi Center, Bangalore. Varshini Prabhu, second place in Ramana Geetam. And Snigdha, third place in Ramana Geetam. Kavya Karthikeyan, Varshini Prabhu. And Snigdha, third place in Ramana Geetam. I request Secretary Shimon Srinivas to propose the vote. Sri Alapi Venkatesan wants to say a few words, and after that we will have vote of thanks. Esteemed Vidwans, Vidushis, Rasikas, Namaskaram. At the outset, I would like to warmly express my thanks to Harishankar, Mohan Srinivas, Ravichandran and the other members of the committee of the Narada Sabha for having chosen to honor me on this occasion. I warmly recall my long and happy association with Mr. Krishnaswamy. He was very appreciative of my concerts and legdams for the Sabha, as well as my role as music faculty at the Natirangam camp that he used to organize in Tenangur. My warm greetings to Vidwan Aramudacharya on being conferred the title today. My association with him goes back to the time when he invited me to perform at the Andal temple in Srivilliputtur. And some years ago when Srimushnam Srimad Andavan Swami, who was an ardent admirer of my Guru Sri Ariyakudi, wished to confer a title on me on his Thirunakshatram and release my Venkateshanjali CD and asked me to perform at the ashram. It was Sri Aramudacharya who was interacting with me on behalf of His Holiness. And of course I have attended his Harikathas, scholarly Harikathas, and enjoyed them. I have great respect for him and I am very happy to share the days with him this evening. I am really privileged to have received this award at the hands of the venerated legal luminary of the country, Sri Parasaran. I am grateful to him, not only for the kind words he said about me, but also for remembering and blessing my son. Appreciation is what sustains art and artists. But when such appreciation comes from a musician of the eminence and stature of Srimati Vedavalli, it is simply inestimable. I have great respect for her dignified and erudite musicianship, and I am very grateful to her for the kind words she has spoken about me. And a couple of words about music itself, which has brought us together today. Nada is the universal language of music transcending continents, languages, cultures, and religions. Nadabindu Upanishad says, Nade chittam viliyate, sarve tatra layam yanti brahma pranava nadake. And adhe tattvatte Tyaga Brahma Swararaga Sudala, Mooladharaja Nadamirguda Mudamaku Mokshamura. But நம்மளை ஆர்டினரி மார்டல்ஸுக்கு யதாசக்தி நாதரூபிணியை வெளிப்படுறதுக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் அவசியமாக இருக்குது.
அந்த ஆக்சிஜனோட பேர் தான் ரசிகத்துவம். அந்த ரசிகால் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது தியாகபிரம்ம நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். தாசரதியில் ராமபிரான் ரசிக சிரோமணின்னு வர்ணிச்சு ఆశతీర దూరదేశమునన్ను ప్రకాశింపజేసిన రసిక శిరోమణి దాశరథి నీ రుణము దీర్పణ அப்படின்னு சொல்லி ரசிகால் எவ்வளோ முக்கியம் கலைக்கு அப்படிங்கிறத தியாகபிரம்மன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அதனால் ரசிகா இஸ் சிம்பிளி ப்ரெஷியஸ். மை கிரேட் குரு ஸ்ரீ அரியக்குடி அவர் ரசிகாவை மதிக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு கச்சேரியில் தோடி ஆல்ரெடி பாடிருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வரும், 4 ராக பல்லவி பாடணும், சங்கராபரணனை அழை தோடி வாடி கல்யாணி தர்பாருக்கு அந்த பல்லவி பாடணும்னு ரிக்வஸ்ட் வரும். அதை சொல்லிவிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாடுவார். இல்லை உங்கள் இஷ்டப்படி பாடுங்கன்னு சொல்லுவார். சபையோர்கள் இஷ்டத்துக்கு நான் பாட வேண்டுமே தவிர என் இஷ்டத்துக்கு பாடின்னு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார். ரெக்கார்டிங் இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. அந்த மாதிரி ரசிகாளுக்கு அவ்வளோ மரியாதை கொடுத்தவர் எங்கள் குரு. இன்ஃபேக்ட் யாருக்குமே இப்போ நானே 12 வயசுலேருந்து 67 வயசு வரலும் இன்றைக்கும் கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் ரசிகாலும் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் தான். The institutions which take our music to the rasikas and the rasikas who sustain art and artists. So artists are indebted to both the rasikas and the institutions. So I'm very grateful to have been part of this function with such dignitaries participating and blessing me. I'm thankful to all of you for being here, and I congratulate all the other awardees and prize winners. And finally, I dedicate this to my parents, my great guru Ariyakudi Ramanujangar, my great mentor Sri Palgat Mani here, and finally at the lotus feet of Goddess Kanyakumari. Namaskaram. Shri Mohan Srinivas, Honorary Secretary, for the formal vote of thanks, please. Sri Gurubhyo Namaha. It gives me a great pleasure to extend a vote of thanks on the occasion of this inauguration of the Isai Natya Narada 2019-2020. We are actually very privileged and blessed to have Senior Advocate and former Attorney General of India, Sri Parasaran ji, to agree to inaugurate the Isai Natya Narada and unveil the bus of former trustees and former Secretary Sri R. Krishnaswamy and Sri R. Surya Narayanan. We thank you very much, sir, for having inaugurated the function. We thank Sangeeta Kalanidhi, Srimati Vedavalli, for having agreed to and come and felicitate the Nada Brahmam senior musician and the Nadasuram award people. Thank you very much, Sangeeta Kalanidhi Vedavalli Amma. We thank Nada Brahmam Kalyanapuram Aramadacharya. As he said, his association with our Sabha has been many, many years, and we are very proud, very happy to have conferred the title and having actually blessed by Sri Andavan as well as Sri Parasaran on this occasion. We also thank Sri Alapi Venkatesan for accepting the Senior Musician Award, and Sringeri Saradapida Mastana Vidwans, Sheikh Mahbub Subhani and Srimati Kalishabi Mahbub to accept the Tirunelveli P. Subramaniar Award for Nadaswaram. Thank you very much. We thank all the artists and other Sabha secretaries, office bearers and members and committee members to grace this occasion. Our heartfelt thanks are to the sculptors, Nagappa and Devi, who are known for their masterpiece work, and they have done the bust of Sri R. Surya Narayanan and Sri R. Krishnaswamy. Actually, they are done in such a way, look-alike form. We feel like they are there in present today, and they are blessing us. We would like you all to give a big hand in thanking Sri Nagappa and Devi. We thank our sponsors, main sponsor, Mr. Shekhar, Chairman, and Srimati Mallika Ravi, CEO of Lancor,
and also a co-sponsor, MGM Healthcare, for the general contribution toward the function to this Isai Natya Nataka Vida. Our thanks also due to the members of our Sabha to be present today in this auspicious occasion. We thank the media and the press to have covered today's function. We thank our stage decorator, Mr. Shanmugam and Kumar, for stage decoration, lighting and sound by the Murugan and Brothers, Murugan team, and the volunteers, Babu and team, and our photographer for many, many years, Dr. Uttara, who has been covering this function. Thank you very much. I think we covered everybody, and thank you all on the days for having been here with us today, and I think being patient. And the next function, the next program is is a tribute, musical tribute to Kadri Gopalnath by A. Kanyakumari and Haridramangalam A.K. Panivel. In another 15 minutes, we'll start the program. Thank you very much.